Hi guys, welcome back to my channel. This is your Ashika. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா crochet method யூஸ் பண்ணி நம்ம doll எப்படி பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம். பாருங்க. It's a tiny doll. Okay, without any further ado, let's start the video. இதுக்கு நான் needle எடுத்துர்க்கேன். Hook number 13. yarn எடுத்துர்க்கேன். face color எடுத்துர்க்கேன். then blue start பண்றேன். head and body செய்ய போறேன். Six stitch போட்டுருக்கேன். மேஜிக் ரிங் நான் டைப் பண்றேன். நான் இப்போ சிங்கிள் crochet ஸ்டிக் போட போறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நான் செகண்ட் ரோ பண்ணுறேன். செகண்ட் ரோவில் வந்து ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் போடுவேன். ஒரு எஸ்சி அண்ட் 2 எஸ்சி போட போகிறேன். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் 1:1 ரேஷியோவில் பண்ண போகிறேன். ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ். third row third row ku 2 normal அதாவது 2 SC ஒரு increase. fourth rowல 3 SC ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போறேன். Hold me close till I get up. Time is barely on our side. fifth ring What's left? fifth ringல the storms we chase are 4 leading SC us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go. sixth round நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி நல்லா சிம்பிள் போடுறேன். No, I don't want
decrease. Echoing around these walls, fighting to create a song. Decrease na I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. இப்போ 4 SC and 1 decrease. மேஜிக் ரிங் நான் போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட் ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து நான் ஒயிட் கொடுத்துருக்கேன். சும்மா கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ஒயிட் கொடுத்துருக்கேன். அது கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. நான் செயின் ஸ்டிச் போட போகிறேன். அதுக்கு நான் ட்ரெஸ் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக செயின் ஸ்டிச். டென் ஸ்டிச் நான் போட்டிருக்கேன். இதுலேயே எஸ்சி கண்டினியூஸாக போட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு 4 to 5 ரோஸ்க்கு நான் எஸ்சி போடுவேன். இதே மாதிரி செகண்ட் ரிங்கில் வந்து எஸ்சி போடணும். தேர்ட் ரிங்கில் வந்து ஒரு எஸ்சி ஒரு இன்க்ரீஸ். ஃபோர்த் ரிங்கில் வந்து
2 SC ஒரு இன்க்ரீஸ், 5th ரிங்கில் வந்து 3 SC ஒரு இன்க்ரீஸ்னு அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும். உங்களுக்கு ஃபைனலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இது வந்து நம்ம ஸ்கர்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணுறதுங்க. மேக் பண்ணி பாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாடியில் வந்து சிங்கிள் டைம் எஸ்சி ஸ்டிச் போட்டு ஹேண்டு மாதிரி சின்னதாக 2 ஹேண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹெட்டும் கேப்பும் ஃபிக்ஸாக இருக்கணும், ரிமூவ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ த்ரெட் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு சின்ன நாட் போட்டுக்கிறேன். நமக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக டால் கம்ப்ளீட் ஆகலை. இன்னும் ஹெட்டில் ஒரு காம்பவுண்ட் வைக்கணும். நான் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி ஹெட்டை வச்சுருக்கேன். Completed. If you like my video and my pretty doll, please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.